Hello students, this is Madhvi Amish Shapurkar and I will be your teacher and course coordinator for the subject Pharmaceutical Chemistry 2. So, before starting with the chapter number 1, first let us have a look at the syllabus of this Pharmaceutical Chemistry 2 subject. So, the syllabus starts with the first chapter, which is the heterocyclic system. This chapter we are going to study about the introduction to the nomenclature of organic chemical systems with particular reference to heterocyclic system containing up to 3 rings. Heterocyclic system are the cyclic compounds containing one or two different heteroatoms like nitrogen, sulfur, oxygen including carbon. त्याच्यामध्ये क्लासिफिकेशनसुद्धा आहेत ऑर्गॅनिक कंपाऊंड्सचे, रूल्स फॉर नंबरिंग ऑफ द हेट्रोसायकल्स आहेत, सम एक्झाम्पल्स दिलेले आहेत आणि ऑर्गॅनिक ग्रुप्स विथ स्ट्रक्चर्स. द नेक्स्ट सेकंड चॅप्टर इज ऑफ द सिलेबस इज द केमिस्ट्री ऑफ फॉलोइंग फार्मास्युटिकल organic compounds covering their nomenclature, chemical structure, uses and important physical and chemical properties, the stability and storage conditions and the different type of pharmaceutical formulation of these drugs and their popular brand names. This second chapter is further categorized into 26 categories or classes. Okay, हे जे कॅटेगरीज आहेत किंवा क्लासेस आहेत 26 क्लासेस आहेत, त्यामध्ये प्रत्येक चॅप्टरमध्ये क्लासिफिकेशन आहे, डेफिनेशन आहे, त्या कंपाऊंडचे प्रॉपर्टीज आहेत, युजेस आहेत, स्टॅबिलिटी अँड स्टोरेज कंडिशन्स आहेत, फार्मास्युटिकल फॉर्म्युलेशन्स आणि ब्रँड नेम्स आहेत. आणि जिथे ॲस्ट्रिक्स इथे दिलेलं आहे केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ ओनली दोज कंपाऊंड्स मार्क्ड विथ ॲस्ट्रिक्स, म्हणजे जिथे स्टार मार्क केलेला असेल ज्या कंपाऊंडच्या तिथे तो कंपाऊंडचं स्ट्रक्चर इम्पॉर्टंट आहे. The next category is antiseptic and disinfectants. Both of these substances are used to destroy or kill or inhibit the growth of microorganisms. The basic difference between these two is that antiseptics are used on living beings, whereas disinfectants are used on inanimate objects. Okay. एक्झाम्पल्स आहेत प्रोफ्लॅविन, बेन्झाल्कोनियम क्लोराइड, सेट्रीमाइड, फिनॉल, क्लोरॉक्झिनॉल, फॉर्मल्डिहाइड सोल्युशन, हेक्झाक्लोरोफिन, नायट्रोफ्युरॅन्टॉइन. द नेक्स्ट कॅटेगरी इज सल्फोनमाइड्स. सल्फोनमाइड्स आर antimicrobial compounds containing sulfamido group. For example, sulfadiazine, sulfaguanidine, thalilyl sulfathiazole, succinyl sulfathiazole, sulfadimethoxy, sulfamethoxypyridazine, cotrimoxazole and sulfacetamide. The next category, antileprotic drugs. Antileprotic drugs are the drugs which are used in treatment of leprosy. Leprosy हा एक स्किन डिसऑर्डर आहे, त्यासाठी क्लोफॅझिमाइन, थायब्युटासिन, डॅप्सोन अँड सोलॅप्सोन हे ड्रग्स यूज केले जातात. नेक्स्ट कॅटेगरी इज anti-tubercular drugs. Anti-tubercular drugs are which used in tuberculosis. ट्युबरक्युलोसिससाठी आयसोनियासिड आहेत, पास, पॅराअमायनोसॅलिसिलिक ॲसिड, स्ट्रेप्टोमायसिन, रिफाम्पिसिन, इथाम्ब्युटॉल, थायोॲसिटाझोन, इथिओनोमाइड, सायक्लोसेरिन and pyrazinamide. Next category is anti-amoebic and anthelmintic drugs. Anti-amoebic means these drugs are used in amoebic infection. ते अमोएबिक इन्फेक्शन हिपॅटिक असू शकेल किंवा इंटेस्टायनल, त्यासाठी इमेटिन, मेट्रोनिडाझोल, हॅलोजिनेटेड हायड्रॉक्सिक्विनोलिन्स, डायलॉक्सिनाइड फ्युरेट. ओके. नेक्स्ट एन्थॅल्मेंटिक्स. एन्थॅल्मेंटिक्स मीन्स these drugs are used destroy the parasitic worms. worms म्हणजेच जंत. एक्झाम्पल आहेत पिप्रेझिन, मिबेंडाझोल, अल्बेंडाझोल, थायबेंडाझोल एक्सेट्रा. नेक्स्ट कॅटेगरी इज antibiotics. Antibiotics are inhibiting the growth of microorganisms in small concentration. Narrow spectrum antibiotics and broad spectrum antibiotics are
प्रेझेंट. नेक्स्ट एक्झाम्पल आहेत बेन्झाईल पेनिसिलिन, फिनॉक्सीमिथाईल पेनिसिलिन, बेन्झाथाईन पेनिसिलिन, ॲम्पिसिलिन, क्लोक्सॅसिलिन, कार्बेसिलिन, जेंटामायसिन, निओमायसिन, इरिथ्रोमायसिन, टेट्रासाइक्लिन, सिफॅलेक्सिन एक्सेट्रा. Next category is antifungal agents. Antifungal drugs are used in the treatment of fungal infection. Examples: anticyclinic acid, tolnaftate, nystatin, amphotericin and hamicin. Next category is anti-malarial drugs. Anti-malarial drugs are used in the treatment of malaria. Example: chloroquine, amodiquine, pramaquine, proguanil, pyrimethamine, quinine and trimethoprim. Next category, tranquilizers. Tranquilizers are drugs which are used to produce calming and soothing effects. म्हणजे मानसिक तणाव कमी करण्यासाठी जे ड्रग्स यूज करतात त्याला ट्रँक्युलायझर्स म्हणतात. एक्झाम्पल्स आहेत क्लोरप्रोमॅझिन, प्रोक्लोरपेरॅझिन, ट्रायफ्लोरोपेरॅझिन, हॅलोपेरिडॉल, लोराझेपम, डायझेपम, ट्रायपेरिडॉल, मेप्रोबॅमेट एक्सेट्रा. Next category is hypnotics and sedative. Hypnotics means which depress CNS and induce a sleep to natural sleep, and sedatives are which produce a calming effect and reduce excitement. Example: phenobarbital, butobarbital, cyclobarbital, nitrazepam, glutathione, paraldehyde etc. Next category is general anesthetics. General anesthetics are CNS depressant which produce total loss of pain accompanied by loss of consciousness. Example: halothane, cyclopropane, diethyl ether, thiopical sodium, trichloroethylene and methohexital sodium. Next category, antidepressant drugs. These drugs are which is counteract the मेंटल डिप्रेशन. मेंटल डिप्रेशन कमी करण्यासाठी किंवा काउंटरॅक्ट करण्यासाठी अँटीडिप्रेसंट ड्रग्स यूज करतात. एक्झाम्पल्स आहेत ॲमिट्रिप्टिलिन, नॉरट्रिप्टिलिन, इमिप्रामाइन. नेक्स्ट कॅटेगरी इज एनालेप्टिक्स. Analeptics are CNS stimulants used to reduce narcosis produced by CNS depressant agent. Example: theophylline, caffeine, coramine, dextroamphetamine. Next category is adrenergic drugs. Adrenergic drugs which produce actions similar to stimulation of sympathetic nerve stimulation. Example: adrenaline, noradrenaline, isoprenaline, phenylephrine, salbutamol, terbutaline, ephedrine. Next category is adrenergic antagonist. Tolazoline, propranolol, practolol. Adrenergic antagonist means the drugs which block the action produced by stimulation of sympathetic nervous system. Okay. Next, cholinergic drugs. Cholinergic drugs are which produce pharmacological action similar to actions produced by stimulation of parasympathetic nervous system. आपण ॲड्रिनर्जिकमध्ये सिम्पॅथेटिक नर्वस सिस्टीम आणि कोलिनर्जिकमध्ये आहे पॅरासिम्पॅथेटिक नर्वस सिस्टीम. एक्झाम्पल्स आहेत निओस्टिगमाइन, पायरिडोस्टिगमाइन, पिलोकार्पिन, फायसोस्टिगमाइन. नेक्स्ट, कोलिनर्जिक अँटागोनिस्ट. Cholinergic antagonists are inhibit the pharmacological effects of acetylcholine liberated from parasympathetic postganglionic nerve ending. Cholinergic antagonist is also called as anticholinergics. Okay. Examples आहेत atropine, hyoscine, homatropine, profanthelin, piperidine, tropicamide, benzotropine. Next category is diuretics. Diuretic drugs are which increase the rate of formation and excretion of urine. Example: furosemide, mannitol, ethacrynic acid, chlorothiazide, hydrochlorothiazide, urea, ethacrynic acid. Next category is cardiovascular drugs. These drugs which are used to treat various cardiovascular disorders. For example, congestive heart failure, angina pectoris, etc. Examples आहेत ethyl nitrite, glyceryl trinitrite, alpha methyl dopa,
guanethidine, clofeprate and quinidine. Next category, hypoglycemic agents, is also called as anti-diabetic. Okay, these drugs which lower the blood sugar level and treatment of diabetes mellitus. Example, insulin, chlorpropamide, tolbutamide, glibenclamide and fenformin and metformin. Next category is coagulants and anticoagulants. Coagulants is also called as clotting. Okay, these drugs which bring about coagulation of blood. Okay, and anticoagulants are drugs which prolong the clotting time of blood and prevent coagulation. Okay, blood clots होत असतील तर अँटीकॉग्युलंट्स यूज करतात. एक्झाम्पल्स आहेत हिपॅरिन, थ्रॉम्बिन, मिनाडायोन, वाफारिन, सोडियम. Next category is local anesthetics. These drugs which produce loss of pain sensation in limited area without loss of consciousness. Examples are lignocaine, procaine and benzocaine. Next category is histamine and antihistaminic agents. Histamine means what? It is a chemical substance that is produced by the body if you are injured or have a bad reaction to something that you touch, eat and breathe. Okay, and antihistaminic drugs that reduce or block the action of histamine in the body, or an agent used to relieve the symptoms of allergy. Examples are histamine, diphenhydramine, promethazine, cyproheptadine, mipramine, pheniramine and chlorpheniramine. Next category is analgesics and antipyretics. Analgesics, the drugs which relieve pain sensation, and antipyretics are reduced elevated body temperature. बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल व्हॅल्यूपेक्षा जर वाढलेलं असेल तर ते कमी करण्यासाठी अँटीपायरेटिक्स यूज करतात. एक्झाम्पल्स आहेत मॉर्फिन, पॅथिडिन, कोडिन, मिथाडोन, ॲस्प्रिन, पॅरासिटामोल, ॲनाल्जिन. ओके, नेक्स्ट नॉन स्टिरॉइडल अँटी इन्फ्लामेटरी एजंट्स. Non-steroidal anti-inflammatory agents are reduce inflammation and pain arising from it. Examples are indomethacin, phenylbutazone, oxyphenbutazone and ibuprofen. Next category is thyroxine and antithyroids. Antithyroids are drugs which prevent biosynthesis of thyroid hormone and treatment of thyrotoxicosis. What is meant by thyrotoxicosis? A condition due to excessive production of thyroid gland hormone is called as thyrotoxicosis. Examples are thyroxine, methimazole, methylthiouracil and propylthiouracil. Next category is diagnostic agent. These agents which are used in a clinical diagnosis of disease. Okay, examples are Congo Red आहे, Indigo Caramine, Evans Blue, etc. Next category is anticonvulsants. Anticonvulsants are also called as anti-epileptic drugs used in the treatment of epilepsy. Next कार्डियोग्लायकोसाइड्स आहेत, त्यामध्ये डिगॉक्सिन, डिजिटॉक्सिन. नेक्स्ट antiarrhythmic. Antiarrhythmics are these drugs are used in the treatment of cardiac arrhythmia. Okay. Next antihypertensives. Antihypertensives used in the treatment of hypertension, म्हणजे ब्लड प्रेशर कंट्रोल करण्यासाठी अँटीहायपरटेन्सिव्स यूज करतात. नेक्स्ट विटामिन्स. Vitamins are potent organic substance found in natural foodstuffs which are essential for normal growth and essential components in metabolic process. त्याच्यामध्ये फॅट सोल्युबल विटामिन्स आहेत, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, आणि वॉटर सोल्युबल विटामिनसुद्धा आहेत. त्याच्यामध्ये विटामिन सी आहे आणि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स आहेत. त्यामध्ये सुद्धा विटामिन B1 आहे, B2, B3, B6, B12. ओके. नेक्स्ट स्टिरॉइडल ड्रग्स. स्टिरॉइडल ड्रग्स आर द स्टडी ऑफ सेक्स हार्मोन्स. त्याच्यामध्ये मेल सेक्स हार्मोन्सची स्टडी आहे, टेस्टोस्टेरॉन, फिमेल सेक्स हार्मोन्स, प्रोजेस्टेरॉन अँड इस्ट्राडॉयल. ओके. एक्झाम्पल्स आहेत हायड्रोकॉर्टिसोन, कॉर्टिसोन, बीटामिथासोन, प्रेडनिसोलोन, प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन, इस्ट्राडायल अँड नॅन्ड्रोलोन. नेक्स्ट लास्ट कॅटेगरी इज
Antineoplastic. Antineoplastic is also called as anti-cancer. Okay, used in the treatment of cancer. For example, actinomycin, azathioprine, busulfan, chlorambucil, cisplatin, cyclophosphamide, hydrochlorothiazide, fluorouracil, mercaptopurine, methotrexate and mitomycin. Okay, so here was a look at the syllabus of our pharmaceutical chemistry 2 subject. The textbook which is recommended for this subject is a textbook of pharmaceutical chemistry 2 by Dr. K.R. Mahadi, Nirali Prakashan, and a textbook of pharmaceutical chemistry by V.N. Rache. Thank you.